लास्टली आपण जेनेटिक्स या ब्रँचमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही टर्म्स विषयी जाणून घेतलं होतं. आज आपण ग्रेगर जॉन मेंडल या शास्त्रज्ञांनी केलेले काही प्रयोग, पी प्लांटवर केलेले काही एक्सपेरिमेंट्स आणि त्या एक्सपेरिमेंटचे जे रिझल्ट्स आहेत याविषयी जाणून घेणार आहोत. मग कोणते कोणते एक्सपेरिमेंट केले ते मेंडेलनं, तर मेंडेलनं खास करून 2-3 एक्सपेरिमेंट केले ते. त्यामध्ये त्यांनी नाव दिलं होतं मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस. आपण आज या क्रॉसविषयी जाणून घेणार आहोत. त्यामध्ये सर्वात पहिले पाहूया मोनोहायब्रिड क्रॉस. हे असतं मोनोहायब्रिड क्रॉस. मोनोहायब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स सिंगल. हे शब्द दाखवतो सिंगल. मोनोहायब्रिड क्रॉस काय असतं तर सिंपली याला डिफाइन करता येईल अ क्रॉस बिटवीन टू पॅरेंट or pure parent differing in only one contrasting traits are called monohybrid cross. मोनो म्हणजे सिंगल. इथं आपण काय करतो तर 2 पॅरेंट मध्ये क्रॉस करणार, बट बोथ दॅट पॅरेंट हॅव अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. म्हणजे डेफिनेशन इथे आपल्याला अ क्रॉस बिटवीन टू homozygous pure parent. So, a cross between two homozygous pure parent differing in only one contrasting trait called monohybrid cross. Monohybrid cross. Then monohybrid cross. Simple definition: a cross between two homozygous pure parent differing in only one contrasting trait. मग हा जो काही क्रॉस केला मेंडेलनं, या क्रॉससाठी त्यांनी जे काही पी प्लांटचे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वापरले त्यातल्याच काही ट्रेट विषयी आपण जाणून घेऊया. त्यात एक एक्झाम्पल घेऊयात. या क्रॉससाठी पहिले एक्झाम्पल घेऊया. काय ना, टॉल प्लांट क्रॉस विथ dwarf plant. हे पहिले एक्झाम्पल, टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉर्फ प्लांट. मग याचा क्रॉस कसा येतो आणि या क्रॉसचे रिझल्ट्स काय मिळतात याविषयी जाणून घेऊया. त्यात सर्वात पहिले तर पाहूया फिनोटाइप्स. आता याचं जे काही ओव्हरऑल जे काही क्रॉस आहे आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनच्या स्वरूपात पाहणार आहोत. यात सर्वात पहिले आपण घेणार त्याचे फिनोटाइप्स. तर फिनोटाइप्स कोणते आहेत त्यामध्ये फिनोटाइप्स आहेत टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉर्फ प्लांट. इथे एक मेल म्हणून निवडणार आहोत आणि एक फिमेल म्हणून निवडणार आहोत. दॅट्स वन मेल प्लांट्स, दॅट इज वन फिमेल प्लांट्स. याला पॅरेंट्स. मग आपण याचे जिनोटाइप्स पाहिजे. जिनोटाइप्स काय घेतो आपण? जिनोटाइप्स टॉल प्लांटसाठी आपण जिनोटाइप घेतो कॅपिटल टी आणि डार्कसाठी घेतो स्मॉल टी. देन इट्स गॅमेट्स होमोझायगस कंडिशन असल्यामुळं याचा एक गॅमेट पडतो कॅपिटल टी आणि याचा एक गॅमेट स्मॉल टी.
याचे गॅमेट्स कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि यापासून मिळणार F1 जनरेशन. F1 generation, capital T, small t, that's plant, and all that's plants we are tall. सगळे tall plants. It's a hybrid tall. Then upon hybrid, so this we are hybrid tall. The hybrid काय हे heterozygous आहे. इथे capital T small t heterozygous आहे. त्याला first result means the result of first generation to forms a tall plants or the हायब्रिड टॉल प्लांट्स. आता इथे टॉल का तर इथे आपण पाहतो की टॉल प्लांट हे डॉमिनेट ट्रेट आहे आणि त्या डॉमिनेट ट्रेट आहे तरी नेक्स्ट जनरेशन जे की पुढच्या जनरेशन मध्ये पाहायला मिळतं. दॅट्स वाय द F1 प्लांट्स आर टॉल. लेटर ऑन द सेल्फिंग क्रॉस, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. आपण F1 जनरेशनचा सेल्फ क्रॉस करणार आहोत. द सेल्फ क्रॉस केल्याच्यानंतर काय येतं. Now the F1 चा आपल्याला सेल्फ क्रॉस करायचा आहे. वेअर द कॅपिटल टी स्मॉल टी हे एक असतील पॅरेंट प्लांट आणि दुसरे असतील कॅपिटल टी स्मॉल टी. जर दोन्ही F1 हे दोन्ही F1 आहे. सो दॅट्स आर द जिनोटाइप्स. जिनोटाइप्स. नाव आता याचे गॅमेट्स जर घेतले आपण याचे गॅमेट्स पडतात 2 कारण हे हेटेरोझायगस आहे. कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि याचे पण 2 गॅमेट्स पडतात कॅपिटल टी स्मॉल टी. नाउ टू ऑब्टेन द प्रोबॅबिलिटी इन द F2 जनरेशन वी यूज द पुन्नेट स्क्वेअर. आपण आता पुन्नेट स्क्वेअर वापरतो. पुन्नेट स्क्वेअरचा यूज करून आपण दुसऱ्या जनरेशन मध्ये सेकंड जनरेशन मध्ये कशा प्रकारचे प्लांट्स तयार होतात हे पाहूया जे की मेंडेलने केलं. नाउ मेंडेल विल बी यूज ॲज अ वन ऑफ द male gametes and one of the female gametes, and now it will be kept in a Punnett square. So like that's on the Punnett square. So the Punnett square. एक साइड ला आपण घेणार मेल गॅमेट्स, या साइड ला घेणार फिमेल गॅमेट्स. कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी. आता याच्यात करणार आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर कॅपिटल टी असंही इथे कॅपिटल टी स्मॉल टी, असं कॅपिटल टी स्मॉल टी, हिअर स्मॉल टी स्मॉल टी. आता फिनोटायपिकली जर तुम्ही पाहिलं तर फिनोटायपिकली दिस इज अ टॉल प्लांट. हे असेल टॉल प्लांट, हे पण असेल टॉल प्लांट. इट्स लाईक ना दॅट्स टॉल. This is also tall plant and that is a dwarf plant. हा झाला पुन्नेट स्क्वेअर किंवा चेकर बोर्ड. मग याच्यावर आपण फिनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो पाहूया. सर्वात पहिले पाहूया फिनोटायपिक रेशो. आपण लास्टली टर्म पाहिल्या त्या फिनोटायपिक रेशो. फिनोटाइप्स मीन्स एक्सटर्नल अपीयरन्स. आता जर तुम्ही या प्लांट्स मध्ये जर पाहिलं तर यू विल नोटिस दॅट the 3 plant were tall and one becomes dwarf, and phenotypic ratio of tall plant as raised to dwarf is 3:1. Tall 1 2 3 3:1 हा जर याचा फिनोटायपिक रेशो. आणि दुसरा असेल जिनोटायपिक रेशो. जिनोटायपिक रेशो. आता जर तुम्ही जिनोटाइप जर पाहितले ते सगळे प्लांट्स सारखे नाही आहेत. इथे तुम्ही पाहू शकता कॅपिटल टी हे एक जिनोटाइप आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी हे एक जिनोटाइप आहे आणि हे एक वेगळं जिनोटाइप आहे स्मॉल टी. आणि यांचे जर नंबर तुम्ही मोजले तर लक्षात येईल इट्स विल बी ना 1, these are the 2 and these are the 1. Here the genotypic ratio is 1:2:1. So that will be the मेंडेल्स मोनोहायब्रिड क्रॉस. हे झालं मेंडेलचा मोनोहायब्रिड क्रॉस. आणि मोनोहायब्रिड क्रॉसचे रिझल्ट्स काय मिळतात तर F2 जनरेशनचे रिझल्ट्स मिळतात आपल्याला. फिनोटायपिक रेशो 3:1 आणि जिनोटायपिक रेशो 1:2:1. त्याला मोनोहायब्रिड क्रॉस.